Hello students, let us begin with our first chapter, that is playing with numbers. Alright, so in this chapter we'll learn something which we have already learned in our lower classes, and we'll learn something new. Let's start with the introduction part of the chapter. Herein I'll teach you different type of numbers. Yeah, let us begin with the first type of number, that is natural numbers. This is represented by n, the alphabet n. Yes, what are natural numbers? Set of counting numbers are called natural numbers. Now when you start counting, how do you count? If you're playing hide and seek or something else, how do you start counting? 1 2 3 4 5 6, yes, and it keeps on going. So these are natural numbers. So ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, the set of n is equal to 1 2 3 4, and dot 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 represents, it goes on till infinity. Next, whole number represented by alphabet W. Now these are natural numbers plus 0. Counting numbers plus 0 are known as whole numbers. Yes, so instead of beginning from 1, we'll begin from 0 0 1 2 3 4 5 6 and so on. Alright, next, integers. These are set of natural numbers, their additive inverse, that is negative numbers, and 0. Yeah, so herein represented by alphabet Z or Z. Yeah, so the number goes on both the sides of 0. On the right side of 0 it will go as positive numbers 1 2 3 4 5 6. On the left side it will go as negative number -1 -2 -3 -4. You have learned this, right? Something which you have not learned yet, rational numbers represented by letter Q. Yeah, these are the numbers that can be represented as a ratio of integers, positive number or negative number, any number, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. x is to y ನ x by y ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, p is to q ನ p by q ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Therefore in the bracket I have written in the form p by q. The standard form of rational number is p by q. Okay, so such numbers which we can write as ratio are rational numbers. Now all the integers are rational number, because if I write any number 3, we know no denominator means the denominator will be 1. So 3 can be written as 3 by 1. 100 can be written as 100 by 1. if denominator ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ denominator 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, let us look at some of the examples. Before that, rational numbers are terminating decimals. That means those decimal which will have final value. For example, try to do this. Yes, I will tell you, write into your rough book and try to solve this. 2 divided by 5. When you divide 2 by 5, the answer is 0.4. You got a final value. Yes, the number does not keep on repeating or keep on going. Yeah, so therefore it is a terminating means which will end, which will come to an end. Terminating decimal. Non-terminating recurring decimal. Divide 10 by 3. The answer you will get is 3.33333. It will keep on continuing. What does that mean? It means that this is a recurring decimal. Now both this type of decimals are also rational numbers. So some of the examples: q is equal to -3 by 5, 1 by 7, -4 by 1, etc. Next is irrational number represented by the letter p. Okay, so these are the numbers which we cannot write as ratio. We cannot write this as p by q. Okay, also they are non-terminating, non-recurring decimal. ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ 10 divided by 3 ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ. 3 3 3 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಪದೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ irrational number are square root of 2, square root of 3. If you know prime numbers, square root of any prime number is irrational number. Yeah, then pi is one of the irrational number. We use pi for finding circumference of circle, area of circle, etc. Correct?
Okay, last type of number, real number. They are represented by R. Till now whatever number we have learnt, whole number ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೀಜರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಹೋಲ್ ನಂಬರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು, ಇರಬರೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಪಿ ಈಸ್ irrational number. Okay, all right. Next, representation of number. This is something which we have been studying from lower classes. There are two forms: decimal form, generalized form. What is decimal form? See, this is the decimal form of a number, 865. If we write number normally, that is the decimal form. All right. Now what is the generalized form? This is the generalized form. 8 into 100 plus 6 into 10 plus 5 into 1. Yes, sometimes we will also write this as 8 into 10 square, because we know 10 square is 100. 6 into 10 to the power 1, because we know 10 to the power 1 is nothing but 10. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಪವರ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 0, 10 ಟು ದ ಪವರ್ 0. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಪವರ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಇಂಟು 1, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾ. So the same number I have written as decimal form as well as general form. General form is also called base 10 representation of the natural number. Okay, and the place value system, how we write junior classes ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ 10 ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರನೇ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, conversions. We'll try to convert decimal form to generalized form, generalized form to decimal form. Yes. Okay, first we'll convert decimal form to general form. 572, how can you write? 752, how can you write? 700 plus 50 plus 2. 7 into 100, 5 into 10, 2 into 1. 4061. Now you see, at hundreds place we have 0. Hundreds place we have 0. Yes, so be careful about it. 4000 plus 0 plus 60 plus 1. ನಾವು ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, 4000 ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 60 ಬರೆಯೋದು ಬದಲು 600 ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, see, this is a big number, so instead of writing 10 lakh or lakh, 10,000, 1000, what I have done, I have written it as 10 to the power. So 1 into 10 to the power 6, 5 into 10 to the power 5, yeah, 3 into 10 to the power 4, 7 into 10 to the power 3, 8 into 10 square, 9 into 10 to the power 1, and 4 into 10 to the power 0. 10 to the power 0 will be 1, correct? All right. So this is how you do conversions of decimal form of number to general form of number. Now let us learn how to convert general form to decimal form. Yeah, 2 into 1000 plus 7 into 100 plus 8 into 1. See, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 10 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು. ನನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 10. ಸೊ 10s ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. 2708. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ 1000 ಇಂಟು 1000, ಸೊ 1000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. 7 into 100, 100s ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ. 8 into 1, 1s ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10s ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, 334. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಸಿ, again, because it is a big number, instead of writing lakh, 10,000 and all those, I have written 10 to the power. Once again you see 10 to the power 5, then 10 to the power 3. In between 10 to the power 4 is missing. Yeah, so that means over there we have to put 1 0.
ನೋಡಿ 6 ಇಂಟು 10⁵ ಇದೆ, ಮತ್ತು 3 ಇಂಟು 10⁻³ ಇದೆ. 10⁴ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಆ 10⁴ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಹಾಕಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ 6,03,257. Yeah, it is very easy. We have been doing this since lower classes. Yeah, okay. Alpha numerals and puzzles. Now there are some puzzles that we will have to solve based on alpha numerals. Alpha numerals is number ಬದಲು alphabet ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ puzzle solve ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ letter for digit. Yeah, so what is the digit which will come for letters? We have to use logic, common sense, and find out which digit will come for that letter. Yeah, all right. So it is like cracking code, and we'll only do the problems based on addition and multiplication. There are some rules when you're solving those puzzles. First rule: every letter stands for only one digit number. Yes, there are no two digits number. A cannot be 10 A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು 10, 11, 12, 21, 35 ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. 0 ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು 9ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ನೋಡಿ, 63ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? 63 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 063 ಅಂತ ಬರಿತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 0 ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 0 ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಜಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ addition example, then we'll go for multiplication example. Find Q in this addition. 3 1 Q 300 and something. 1 Q 3 100 and Q 3. Yes, all right. So answer should be 501. They have given us answer. So based on this we have to do something. Now you see there is only one letter whose value we have to find. What is that letter? Q. The same letter they have repeated at two places. Q ಅಂತ ಲೆಟರ್ನೇ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ದ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಒನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q + 3 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Q + 3 ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ Q + 3 ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬಂದರೆ ಅದು 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು 11 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ? ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತು 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 11. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ 3ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ? 8. ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 11, if the answer is 11, then that means Q is equal to 8. 8 + 3 11. All right, let us look at tens column. ಅಲ್ಲಿ 11 ಇದ್ದರೆ there will be one carry. 1 + 1 2, 2 plus Q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ತಿರ್ಗಾ 8 ಬರುತ್ತೆ. 2 + 8 10, 0 1 carry. 3 + 1 4, 4 + 1 5, 501. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Q is equal to 8. Yes, so see, this is how, by using normal common sense logic ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 1 ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದು 11 ಇರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಡಿಷನ್ದೆ. ಈ ಸತಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 different digits, 2 different alphabets, P and Q. Yes, let us look at the question. 401P Q plus 1 Q15 rather. 401P plus Q15 Q115. If you do, the answer should be 526. Yes, so this time we have to find the value of P and Q both. Look at the ones column. Yes, P plus 5 is equal to 6. Now we know P is a single digit number. 5ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ? 1. So P is equal to 1. Alright, now
in the hundreds column, q plus 4 is equal to 5, ಅಥವಾ 4 plus q is equal to 5. What number should we add for add to 4 to get 5? Again 1. Yes, 4 ಗೆ 1 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. therefore p is also equal to 1, q is also equal to 1. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 411, p ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರೆದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 115, q ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಬರೆದ್ವಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ p is equal to 1 and q is equal to 1, right? Okay, now we'll take example from multiplication, shall we? Let us. Herein in the problem they have asked us to find a and b. Find a and find b. The question is ba into b3 is equal to 570a. Yeah, all right. So first of all we have to find value of a and b both. Correct? Let us go to the next part. Look at ones digit. Ones digit, the answer is 3 into a is equal to a. ಇವಾಗ 3 ಜೊತೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 3 8 24 ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 4 ಬಂತು. 8 ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ನಮಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 zeros 0, ನೋಡಿ 0 ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ 3 5s 15, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 5 ಬಂತು. 5ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ a value can be 0 or a value can be 5. We don't know. Yes, we will find out. Okay, we'll try for both the values. Which will be suitable for our problem, we'll keep that value. ಇವಾಗ b value, if the value of b is 1, ನಾವು 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ the equation will be very less. Yes, 1 5 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 into 13, it will not even go up to 200. What is 15 into 13? 195. Correct? So it is not even 200, but our answer is more than 500. Okay, if the b is taken as 3, 35 into 33, that will go more than 900. 35 into 33 will go more than 900. Correct? Even if we take 30 into 33, a value 0 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು 30 into 33 ತಗೊಂಡ್ರು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 30 into 33. ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 990. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 570 ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ 2. ಎಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ b is equal to 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, 20 into 23. ಆನ್ಸರ್ 460 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 into 23 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನೀವು b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ. 25 into 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 575. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, 100 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಮತ್ತು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? 5. 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ? ಎಸ್, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25 into 23 is equal to 575. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 5 and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2. Once again, using logic, let's take another example for multiplication. This time we have to find a and c. 3a into 12 is equal to c184. Alright, we have to find value of a and c both. Okay, last digit 2 into a is equal to 4.
ನಾವು 2 ಇಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 2s are 4, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು. 2 7s are 14, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು. 14ನಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 4 ಇರಬೇಕದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ 2 ಇಂದ 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 7 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. If a value is 2, value of a is 2, what will the equation become? 3. If we put 2 in place of a, 32. 32 into 12, answer will be 384. That means C is equal to 3. This is one possibility. Yes, idadru irbodu, berediyano irbodu. One thing is there, look how beautiful it is fitting the answer. Ones jagadalli answer nodi C84. Tens place alli 8 ittu, namgu 8 barta ide. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು, ನಮಗೂ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಆಸ್ 7, ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 37 into 12. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 484. ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 8 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ 4 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ರೂಲ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? ದಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ method only, your first exercise problems have to be solved. Alright children? Okay. Let us go to the next topic. After you solve first exercise, we'll enter the next topic. Rules of divisibility by 2. Any number is said to be divisible by 2 if it ends with 0, 2, 4, 6, 8. Ones place alli 0, 2, 4, 6, 8 bandre 2 inda divide agutte. So numbers like 302, last 2 bantu. 466, last there is 6. 728, at last there is 8. 1290, at last there is 0. 174, at last there is 4. Yes, so these are all divisible by 2. Why? Because at last we are getting either 0 or 2 or 4 or 6 or 8. Correct? Alright. Numbers like 631, last there is 1, it cannot be divided by 2. 725, last there is 5, this is also cannot be divided by 2. Other numbers also in this row cannot be divided by 2. Alright, so just by looking at the number at ones digit, ones, tens, hundreds, so ones ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಎಸ್ 0, 2, 4, 6, 8 ಇದ್ದರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, divisibility by 3. Very simple. A number is said to be divisible by 3 if sum of all its digit is multiple of 3. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. 3, 4, 6, 8. ಯಾ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21. 21 ಬರುತ್ತಾ 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ? ಬರುತ್ತೆ. 21 is a multiple of 3. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore 3468 is divisible by 3. Let's try another number. 8372. 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20. 20 is not a multiple of 3. 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತಾ? No, so it is not a multiple of 3. Therefore 8372 is not divisible by 3. Divisibility by 4. Yeah, a number is said to be divisible by 4 if last 2 digits are divisible by 4.
Yes, last two digits. Let's take an example and understand. Let us take example 4268. What are the last two digits of this number? 6 and 8. 68. Last two digits ಯಾವುದು? 68. ಸೊ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಜಿಟ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬರ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಜಿಟ್ 68 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 17 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 68 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 4268 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 723 4 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 1082 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. 420 80 ಬರುತ್ತೆ, 421 84 ಬರುತ್ತೆ, 82 ಬರಲ್ಲ 4 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. Yes, so it is not divisible by 4. Divisibility by 5, simplest. Lastly 0. The last number is 0 or last number is 5. Yes, units place 2 ತರನೇ. 2 ಅಲ್ಲಿ 5 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, 0 2 4 6 8. For 5 there are only 2 numbers. Units place either it should be 0 or it should be 5. Only then number can be divided by 5. So these are all numbers. See, at the end 6105. Last number is 5. 9320. Last number is 0. All the other numbers also, these are all divisible by 5 because at units place either we have 0 or we have 5. Other numbers, yeah, here in these numbers 5 is not there at the end, 0 is also not there. That means they cannot be divided by 5. Yeah, all right, let's go to the next point. Divisibility by 6. This is not given in your book, I have added from my own side. Yeah, but you should know this. Yeah, if a number is divisible by 2 and 3 both, then it will be divisible by 6 also. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 3 ಇಂದ 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 6 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 2 ಮತ್ತು 3 ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರೂಲ್ನ ಎರಡು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ 6 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 7 2 ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 + 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ 9 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, 3 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ, 27,120. 2 + 7 ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಯಾ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. 3ಗೆ ಏನು ರೂಲ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. 2 + 7 ಎಷ್ಟು, 9. 9 + 1 10. 10 + 2 12. 12 + 0 12. 12 is a multiple of 3. 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 12 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. Yeah, so it is divisible by 2, divisible by 3, therefore it is divisible by 6 also. Yeah, numbers like 633, ಇದು 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ, 428 ಅದು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 4 + 2 6, 6 + 8 14. 14 is not a multiple of 3. Yeah, so it is not divisible by 6. ಬರೀ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತು 3 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬರು, ಅದು 6 ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, divisibility rule of 8. Yes, it is just like 4. If the last, but instead of 2 digit we'll take 3 digit. If the last 3 digits are divisible by 8, that means all the numbers will be divisible by 8. The entire number will be divisible by 8. Yeah, look at the numbers and copy it down. Divisibility by 9, it is just like 3. Yeah, numbers ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ is said to be divisible by 9 if sum of all its digits is a multiple of 9. Okay, example 5967. Add up all the digits. 5 + 9 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27.
ಸೊ 27 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5967 is divisible by 9. 27 is a multiple of 9. It comes in 9 table. Another number 1374. Yes, 1 plus 3 4, 4 plus 7 11, 11 plus 4 15. 15 ಬರುತ್ತಾ 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ? ಬರಲ್ಲ. 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ it cannot be 1374 is not divisible by 9. ಆಲ್ ರೈಟ್. 9 ಟೇಬಲ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ 3 ಟೇಬಲ್ ನೋಡಬೇಕು. 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ 9 ಟೇಬಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, excuse me. Divisibility by 10. So any number is said to be divisible by 10 if last number is 0, if it ends with 0. This is the simplest one, right? Yeah, so last 0 ಬಂದರೆ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 10. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಬರಬೇಕು. ಎನಿವೇ, divisibility by 11. So this is little complicated, so you have to pay attention. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Yes, any number is said to be divisible by 11 if some of its alternate digits are equal. What do you mean by alternate digits? ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 11ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 11ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Excuse me. Let us take example. You have taken 3 number. 3 ನಂಬರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 5467. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5 plus 6, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ fourth number 4 plus 7. If you add them, are you getting same answer? 5 plus 6 is 11, 4 plus 7 is also 11. That means 5467 is divisible by 11. Okay, second number 1573. Yeah, 1 plus 7 is 8, 5 plus 3 is also 8. So first number and third number 1 plus 7 is equal to second number plus fourth number 5 plus 3. So they are equal, therefore 1573 is divisible by 11. Last number 5372. Yeah, 5 plus 7 is 12, but 3 plus 2 is 5. They are not equal. 12 is not equal to 5, therefore 5372 is not divisible by 11. Alright, example 5. Now these are some of the examples based on which question will be there in your exercise. Yeah, so mainly in your exercise they have given a preference to divisibility by 3 and divisibility by 9. So they have given sums like this. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬದಲು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. we have to find that. ತಿರ್ಗಾ we have to use logic. If 23y0 is divisible by 3, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is divisible by 3. ಇವಾಗ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ 2 plus 3 plus 0 is equal to 5. ಇದನ್ನ 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, 5 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 6. ಸೊ 5 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ? 1. ಮತ್ತು 9, 5 3 3 is 9. 5 plus 4 is equal to 9. Yeah, and then 3 4 is 12. 5 plus 7 is equal to 12. 3 5 is 15. But 5 plus 10 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ y cannot be 2 digit number, y can only be 1 digit number. ಎಸ್, ಸೊ ಈ 3 ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 6 9 or 12. 15 ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 2 digit ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. y is equal to 10 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 2 digit ನಂಬರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 4 or 7. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾ, 2 plus 3 plus 0 5 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 5 ಆದಮೇಲೆ 3 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ?
6, 9, 12, 15. ಯಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತಡ್ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನಂಬರು. ಇವಾಗ 5 + 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y = 1 ಇರ್ಬೋದು. y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 + 3 + 4 + 0 9 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು 2 + 3 + 7 + 0 ವಿಲ್ ಬಿ 12. ತಿರ್ಗಾ 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ 3 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. 15 ಯಾಕೆ ತಗೋತಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ 15 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 12 ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು. y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 4 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 7 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 2310, 2340 ಆರ್ 2370. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 4z68 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9. ಫೈಂಡ್ z. ಎಸ್, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸತಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 9. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಂಬರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 4 + 6 + 8 18. ಆಗಲೇ 18 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೇ 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ z ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇದು 9ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಂಥ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ, ಸರ್ ಆಗಲೇ ಅದು 9 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಆ z ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 18 ಇರುತ್ತೆ. 4 + 0 + 6 + 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18. ಎಸ್, ಅಥವಾ 9 ಅಂತೂ 9 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 + 9 + 6 + 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 9, 0 or 9. Number will become 4068 or 4968. Okay, so based on this second exercise you have to do sums. You have to solve the sums based on this. All right, okay, thank you class.